want to democracy လို့ပဲနော် What do we want? Democracy! Democracy! What do we want? Democracy! Democracy! What do we want? Democracy! Democracy! Free, free, free! Freedom! Freedom! Free, free, free! Freedom! Freedom! Save, save, save! Save Myanmar! Save Myanmar! Save, save, save! Save Myanmar! Save Myanmar! Mohammed. Thank you, Director and Afghan. Next part is to read the statements from officials. The first statement I want to read is from Congressman in the Council's office, and I want to invite Paris to read the reason. Okay. He's coming. Paris, are you here? I know you're here. He's coming. Body body. Andrew San. Andrew San ရဲ့ပြောင်းရဲ့statement ပေါ့နော်။ဒီညာချက်ကိုတတ်ဖို့အတွက် Paris ကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ Dear friend, on behalf of the 7th Congressional District of Indiana, I am honored to stand with you in support of democracy. Central Indiana is home to the largest American Burmese community in our nation, and Hoosiers come together today to express our concern of the events that transpired in Myanmar last week. The action taken by the military against the democratically elected government was simply unacceptable. It cannot be overlooked that just 1 month ago, America's democracy was threatened by an insurrection in our nation's capital. As we see these attacks on the will of the people, we are reminded democracy is not a guarantee and must be peacefully protected by an engaged citizenry. I commend you for engaging in the most American of actions, raising your voice to speak against injustice and for democracy. I support your bold efforts, and I would look forward to continuing to work with the Burmese community in Indianapolis. Sincerely, Andre Carson, Member of Congress. Thank you, Paris. Next part of the agenda, I want to invite Dr. Lynn Piper to speak a little bit about Burma. To season in it, Lynn Piper will be John there to pick a word. Thank you. This is mainly towards our friends in the U.S., in Indianapolis and the surrounding area. You may be wondering what is happening in Myanmar, and so we just want to give you a brief historic highlight of why we are doing what we're doing here today. Myanmar was under the British Empire rule for 125 years until a movement for independence was led by General Aung San. And Myanmar gained independence in 1948. Unfortunately, in 1947, General Aung San was assassinated. Then in 1962, Ne Win staged a coup and ruled the country under military dictatorship. Ne Win and his party formed the Burma Socialist Program Party. The constitution was suspended, the press was muzzled, human rights abuses were rampant, and all forms of political dissent were crushed. Then in 1988, the most significant uprising in the country happened. After decades of suffering, economic depression, deprivation, the students led a pro-democracy demonstration in the country. The military regime sent troops and fired onto the crowds, killing over 3,000 people. This is known as the 8888 uprising. Then the military imposed martial law and started cracking down political dissidents across the country. During this uprising, Daw Aung San Suu Kyi
who is also the daughter of our national hero, General Aung San, who was assassinated. She led the party called National League for Democracy. She led the country in a non-violent protest. And as required under the law, she formed the NLD. The next year, and subsequently, Aung San Suu Kyi was put in and out under house arrest due to her critics against the dictatorship. Then in 1990, the military junta held the first open multi-party election, and Suu Kyi's NLD party won in a landslide victory, winning over 80% of the parliament seats. The military junta refused to honor the election and placed Suu Kyi and many of her political leaders under house arrest. The party's leaders were cracked down across the country. Ultimately, she would spend the next 2 decades under house arrest. Then in 1991, Aung San Suu Kyi was awarded the Nobel Peace Prize for her nonviolent struggle against the regime while still under house arrest. In 2010, Suu Kyi finally was freed after the junta held an election that was criticized as unfair, where the military won almost all the votes. Then in 2012, Suu Kyi won in a by-election and took her seat in the parliament, holding a public office for the very first time. In November 2015, the NLD wins the general election by a landslide, and Suu Kyi assumes power in a specially created role as a state councillor. This was the first openly held election since 1990. Recently, in November 2020, a mere 4 months ago, Myanmar held an election, and again, the NLD won and captured the majority of the vote in 2020. Then, just this month, on February 1st, after months of challenging the vote by the military with false allegations, the Myanmar military took control of the country and arrested Aung San Suu Kyi and all the party leaders, citing that there was claims of voter fraud and to bring peace to the country. What is happening right now is that all the phone lines and communications have been cut off. There was international media has been cut off, and a lot of the party leaders have been detained and arrested. Banks and ATMs were closed. Citizens were unable to withdraw money just to buy essential food. And the military station announced that it is officially under a military coup. As of recently, we just heard the report that Aung San Suu Kyi and the president were charged with a crime in order to validate what they wanted to detain. So that is a brief history, and that's why it is very important that we come here together, and thank you so much for your support. Hello? I was told that it's going to be a little louder. Yes? Can you hear me from all the way behind? Okay, great. Thank you. Thank you so much. And I also thank Malone. Thank you for the brief statement and a brief history about Burma. Thank you very much. It's very helpful for friends, American friends here who do not understand Burmese. As part of the program, I'm going to invite again the chant group, Rotor and Archen. Please ask the chant again. Thank you. Please. ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ဒီလမ်းမှာလူတွေများနေတဲ့အတွက်လမ်းပိတ်နေတဲ့အတွက်အနောက်ဘက်မှာနေရာရှိပါသေးတယ်အနောက်ဘက်မှာနည်းနည်းပုတ်ဆက်ပြီးတော့စုပေးပြီးဒီဘေးကလူတွေပိုတက်လာပေးဖို့တနေရာလေးဖေးပေးဖို့တောင်းပါပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီမှာမီဒီယာနေနဲ့ခေါ်ထားတဲ့လူမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျေးဇူးပြုပြီးတော့နောက်ကိုတွားပေးကြပါကျေးဇူးပြုဒီကလည်းနည်းနည်းလက်ဖွင့်ပေးကြပါဟိုအပေါ်ဘေးကိုဖြစ်ဖြစ်ပေးကြပါကျွန်တော်တို့နားလည်ပါတယ်ခင်ဗျားတို့ခံစားချက်ကိုနားလည်ဖွင့်ပေးကြပါ please ဘယ်မှာကျေးဇူးပြုပြီးအပေါ်ဒီကတော့မနေရာအများကြီးရှိပေးပါမယ်ခိကလေးပေါ်ခါသဖတ်တဲ့အလိုက်အခင်းတကန်ဖတ်တဲ့ဦးလားဟောပြလူတွေလည်းနည်းနည်းဟိုအလဲလောက်မှနည်းနည်းလေးတော့ပြပါအောင်လို့ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခုလိုကျွန်တော်တို့ကူညီပြီးတော့ participate လုပ်တဲ့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
ကျွန်တော်တို့ရေရှည်တက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီနေ့မနေ့ကတနေ့ကစခဲ့တဲ့ဒီနေ့နှစ်ရက်တည်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ရေရှည်တက်ရမယ်တိုက်ပွဲပါကျေးဇူးပြုပါစီကတက်တဲ့လုပ်ရတဲ့အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခုလိုလုပ်ရတဲ့အတွက်โอเคနေရာရရှိတဲ့ဖြစ်လားဟောဒီလားဟောဘာပေါ်လာရဒီလားโอเคဒီဘာကျမ်းနိုင်လားမသိဘူး中了人气了，我就话你见那个人comment到的呢。阿拉们是干的什么？阿拉是没有人。阿拉是没有人。阿拉是谁呢？阿拉们是阿拉是谁呢？不，加双马赛我们呢？是阿拉是谁呢？加双马赛。是阿拉是谁呢？加双马赛。没有来，阿拉是没有来，阿拉是什么？阿拉是什么？是阿拉是加双眼，导演，是阿拉是加双眼，是阿拉是加双眼。澳洲是今天的国，还是他们高手面面面耶？澳洲是今天的国，还是他们高手面面面耶？那当然是一个不一样的地方地耶。那当然是一个不一样的地方地耶。Thank you。Save 你们，差不多。Save 是 save 你们了，我们呢 ？Free 水 free 你们了，我们要不要？要不要？我那加了，对，没事，你要不要？咱们加油！加了，加了，加了！这 free 了，不要 free 你们了，不要了。Save 了不要 ，save 你马路标准喏，是不是？这都他妈的，我们还要写了，我们那加了，可不比上来了，但对不加油，这里我们了 ，free 两毛 Free! What do we want? Democracy! What do you want? Democracy! What do you want? Democracy! Free! Free! Save! What do we want? Democracy! What do we want? Democracy! 谁要那些加少爷？把西天路搞上边了不要耶？把西天路搞上边了不要耶？他那些越搞不要了，地方不耶？他那些越搞下了，地方不耶？啊，那些是的加少把谁？啊，那些是的加少把谁？好，30天的话，把西天路搞上边了不要耶？把西天路搞上边了不要耶？啊，那些没有来。啊，那些没有来，那都没有来，冷气的，这讲话冷气，啊，那些没有来，啊，那些没有来，啊，那些没有来，啊，那些是，啊，那些是冷气，啊，那些是，冷气。Free
နဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်တယ်စီကံကြတဲ့လုံနေပြီးတဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံကြီးတွေဖြစ်ကြအောင်အခုလိုဖော်ပြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကိုရတောင်ကျွန်တော်ချိန်နဲ့ပြန်ပေးရမယ် Good job, Rotor and Arten. Thank you very much. As part of the program, next part is I'll be inviting immigrants and refugee organizations and also the Chin Burmese organization to make a few remarks here for this protest today. The first one I want to invite is from Chin community of Indiana, Pianther. Pianther, would you like to come here and make a speech here to the project? To gather here, please. Thank you. Pianther, you back, yeah? This is an honor for me to read the statement from CCI. And by reading this, I would like to honor all freedom fighters and all 88 generations who have fought against the military government and who have sacrificed their life for freedom and democracy in Burma. CCI Chin Community of Indiana Statement Pachapye the Shiseshi Yakinova at the Sunjabo Nuchi Yebomia Biro di Genova democracy Yashi to a table in Jabo Yebomia Alan Luton Compuare and CCI Ja Kashabinism Ramley Puntangi not pay me the real Laye Ramley Puntangi the Denaki will not have me ball but the sweet. I'm going to read it. Statement on recent military coup in Myanmar. The people of the Chin community of Indiana are deeply saddened and alarmed by the recent military coup in Myanmar. We as a community issued the following statement to voice our conviction against the coup. Number one, we stand with those who fight for and reform democracy in Myanmar. Number two, we support our SSG and all leaders of National Link for Democracy Party who are democratically elected by the people of Myanmar. Number three, we denounce the military action to overturn political power from democratically elected government officers. We demand the immediate release of our constitution, the president of all government, and the president and all the government ministers who have been called. Number five, we urge the military to honor the results of the 2020 election. Number six, we are committed to work with national and international governments and organizations to persuade the Myanmar military to allow democracy to thrive in the country. And lastly, but not least, we pray for peace and safety of the people of Myanmar, Chin community of Indiana. And lastly, once again, we urge local government, federal, local, state, and federal government of the United States to support the civil disobedience movement. And let us use our liberty to promote freedom in Burma. Let us use our freedom to restore the stability and democracy in Burma. Thank you very much, and God bless. Right now, yeah, right.
Ole ni chin kha han tong kha rem lova chu wang ga ron comment lo ani ta voin hi Indianapolis a chuan voin ni na ania kong zo hi ten kana hla ni chin ami te kha tuna si pei thu nei na pei thak ni ro se ten shwai tu leader Aung San Suu Kyi le a thui shwai zong zong te chu ani ro se ti te tuna si pei lal min ong hlai nei hi in du em kan du lo pe thak ni ro se tiang chi te le tun bo ruak a democracy ani vat thainan ti te ani tlang pu kan au hla hi ten tuna sa mani poster ron ken ang hian an mani du dan tha an tiang zong te an ron kenga ti hian kan au hla chu riat sa ang khani maya democracy ani thainan ne tun lai bo ruaka in than bo ruaka a fair lo ti chung changa an man na kha ani maya ten voinia kan kong zo hian chunglama nikina record zong zong hian thlen do na chunglama kha sarkar ne na an thlen do na ni apoi mo em maya ten Indianapolis he kan soi to ang thin khan tuna kan omna tak hi downtown ania zo na thak te tan tam em maya hemi khuwa hian zo na thak de so far sing ni kan chuang nge ni tuna hian mi sang eng zak nge ka chia lowa hete mu theng hian sang hi chu kan chuang arin oma tin USA hian mun tin hun tanga Burma omna a chuan kong an zo do veka a then chu voi ni zo to te an nia ke ni Indianapolis a hen kan voi ni na ani voin hi ten chum zom le an tum le tum lo roi chan la soi chiang lovin ka khia
strength and resilience of your community, and it has been a privilege to work alongside you. Today, we stand with you and with the people of Burma in condemning the recent military coup. We call for the Burmese military to respect the results of the recent election, and we call for the release of all political prisoners. Exodus stands with you in support of democracy in Burma. Thank you. Really, thank you, Carrie and Sarah. Do we have another organization to make a statement here? I was told that KNU would like to make a statement here today as well. Is there a KNU representative? KNU ကဲတော့ဒီနေ့လူအများရှိမှစာတခုခုပြောချင်တာကစာဖတ်ဖို့ပါလာတဲ့ရှိလို့ရှိရင်ရှေ့ကိုကြွပြီးတော့ဒီကနေပြီးတော့လူတွေကြောင်းဖတ်ပြလို့ရပါတယ်။ဒါတော့အစီအစဉ်ရှိလို့ရှိရင် KNU လူတွေကိုပြောကြပြီပါ။နောက်ဖတ်ဖို့ရှိရဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာလာပြီးမှပြောလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီမှာလည်းမြန်မာပြည်ကိုစားတိုင်းသားအလုံးဒီနေရာလေးမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီကျွန်တော်တို့ဤမြန်မာပြည်မှာရှိနေသောနိုင်ငံကောင်းဆောင်များတွေတကွနောက်လာမယ့်အနာဂတ်လူငယ်များခဏသူငယ်များကောင်းကျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့လာရောက်၍ဆန္ဒပြတင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်တိုင်းသားမဆိုဘယ်မြန်မာလူမျိုးမဆိုကျွန်တော်မြန်မာပြည်ကိုချစ်တာဖြစ်ပါတယ်အလုံးထောက်လာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လောက်နေတာဟာလူစုကောင်းတာတော့မဟုတ်ဘူးတိုင်းသားတစုကောင်းတာတော့မဟုတ်ဘူးတတိုင်းပြည်တော့တနိုင်ငံလုံးကောင်းတာတော့ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပါလားကျွန်တော်တို့ကိုယ်နိုင်ငံကိုယ်ပြည်ကိုချစ်ကြတယ်ကိုယ်မွေးရမြေကိုကျွန်တော်တို့ချစ်ကြတယ်တိုင်းနိုင်ငံမှာရောက်နေတော့လည်းပဲဒီကနေ့လက်ရှိမြန်မာပြည်မှာဖြစ်ပြနေတော့ကျွန်တော်တို့မတရားမှုတွေကိုရှိတဲ့နေရာကနေစောင့်ကြည့်မလဲတောင်းဆိုကြပါတယ်ဒီနေ့နိုင်ငံတကာအသီးသီးမှာရောက်ရှိနေတော့မျိုးချစ်မြန်မာများကိုလည်းရှိတဲ့နေရာအသီးသီးမှာကိုယ်နိုင်ငံကိုယ်လူမျိုးအတွက်ရေဝန်ဆောင်နဲ့တိုင်ပေါ်ဝင်ကြတော့ဒီနေရာကနေပြီးတော့မှအရောက်တန်းလို့နှိုးဆော်ကြပါတယ်အခုလိုမျိုးကျေးဇူးရတဲ့အတွက်လည်းဘုံဆောင်နေတော့ဖွဲ့စည်းဖို့ကျေးဇူးတင်တော်ပြောခြင်းနဲ့အရောက်တိုင်းမှာဖျားခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ Thank you, KNU representative. Is there another person or organization who wants to make a statement? I have someone from the American Baptist Churches who want to make a brief remark. American Baptist Korean ဘွယ်ကြီးရတယ်ဒီမှာပြောသမီးရတယ်ဒီမှာအင်္ဂလိပ်လိုစကားပြောမှဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါကိုအဲ့တော့ပြကြပါ For more than 200 years, the lives of American Baptists and the people of Burma have been interwoven. Ever since Ann and Adoniram Judson arrived in the shores of your homeland to share the gospel of Jesus Christ with your people. And since that time, we have stood with you, not just for our Christian faith, but for your freedom and your democracy. Our national leaders have already sent letters to President Biden, to many representatives. We met Monday night in a prayer meeting. We met Wednesday to plan our advocacy. We are continuing to pray and ask all American Baptists across the country to pray for Myanmar. I encourage you to specifically write our Senator Todd Young as he sits on the Senate Foreign Relations Committee and will be an important voice in representing the Burmese people.
and all of you. So please go online to Senator Todd Young and write and share your concern and join me as I already have written him. Four weeks ago today, I fell in my home and I broke my back. The generals in Burma keep breaking the backs of their people. Yes! And just as I stand here with you with my back broken, the people in Burma still stand. The Karen people still stand. The Karenni people still stand. The Kachin people still stand. The Chin people still stand. And I'm here with you today to say that we will continue to pray and stand up for freedom in Myanmar. Thank you so much. Thank you so much. Okay. Now I want to invite our chant leaders to do the chant again. Urachar and Archen. All right. Any Jamila. Jamila. Maybe better my message. I will need it. Did the count? You know, I mean, soon up your man. I mean, so does you know, so don't we out. I mean, soon up your man. You know, Chamba was it. Chamba was it. Okay, ready to know? Amazing! 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 Oh yeah! Sana shi jasaye! Oh yeah! Oh yeah! Sana shi jasaye! Oh yeah! Oh yeah! Sana shi jasaye! Oh yeah! Oh yeah! Also, do you know what party number comes on there? Ole tunan out la he dong san su chi Chrisel mo rose ti te su chi le a thui foi man te chua wat li thainan ti te tuna dictatorship hi tu man kan du lo che ni tuna general mi nong lai hi tu man kan du lo ve che ni dictatorship hi pai tha ki nom thuai ro se Very good. You do the Hello.
จัดยาวใจต่อไปเลยด้วยคือเราจะมาพิจารณากันเราจะรู้ดีจะบอกอะไรกันเนี่ย next person want to invite to make speech and also update us with the news from Myanmar is Dr. Rodin. Tu na hin Dr. Rodin ahจะสวยหุ่นนี่ตัวมันสวยดาวเนี่ย นั่นตันโมกันตามเอง ต่อ ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်အတွက်လွတ်မြောက်ရေးအတွက်လာတဲ့လူအားလုံးကိုကျွန်တော်ဒီကနေအလေးအနက်ဂုဏ်ပြုဥညွတ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် วันนั้นเราเข้าห้องส่งเนี่ยนะลองทุกข์ก็สวยประมาณนี้ Your support to freedom of democracy in Burma. We urge President Joe Biden, senators, all the congressmen, all the American friends to stand with us today. วันนั้นโจไบเดนแต่ละเซเนเตอร์ส่งแต่กันเนี่ยนะกันละมาจำตัดตัวเองกันดีลบุกนี่ Sit on su, ana day na sit on su, Burma Pima. An yip pas tong, sok shabiro, internet asa akong peg biro, peg cloud biro. Da yes so, sok share mai lo janaro tiya bare. Di chai ma janaro, atta nai so su si biro. Janaro ye, thok kham mu, janaro ye. အင်းအားဒီမှာပြဖို့အရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်။မနေ့တနေ့ကကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကနေတရုတ်နဲ့ဒီရုရှားအပါအဝင်ထောက်ခံမှုနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပေးနိုင်တဲ့ကိစ္စလည်းအင်မတန်ကောင်းမွန်တဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ วันนั้นเห็นบารมีสกัดจนจบข้อเวลจบเบอร์นี่นะอาจารย์เป็นอินเทอร์เน็ตเตะอากาศออกไปก็อาจจะดันที่เตลมFMนี่แต่ชวนนี่มีละมา UN ละมาmeeting อาคารไชน่าเลยรัสเซียเตะพวกกันวิโตมังอินทันลงไปทัน ဗမာပြည်မှာစစ်အာဏာရှင်အုပ်စုနဲ့ပူးပေါင်းနေတဲ့ဒီဘာသာရေးအမိခံအဖွဲ့အစည်းတွေမဘာသာနဲ့တကွတခြားအဖွဲ့အစည်းတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဒီကနေအပြင်းထန်ရှုံချပါတယ် บารมีมาสักวันนั้นนะอินจังกบลัดสิไปเนี่ยนะจังดูนเฮ politics โอเฮกันโฮเอ็มไม่เนี่ย အဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီကနေရှုံချပါတယ်ဒီအချိန်မှာမင်းအောင်နိုင်တဲ့အဖွဲဟာသွေးယူသွေးတန်းနဲ့မတက်တာတဲ့အဆုံးမှာကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတိတ်မရှိဘဲနဲ့အာဏာသိမ်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့စုစည်းမှုအားနဲ့မကြာခင်တော့မှကျွန်တော်တို့ဒီစစ်အစိုးရကိုကျွန်တော်တို့စစ်အာဏာရှင်အုပ်စုဖယ်ရှားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဓိကလိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းပြည်ပပူးပေါင်းပြီးတော့စီးလုံးညီညွတ်ဖို့ပဲလိုပါတယ် general นี่เราเรียนจะในเราละตุกะเราน่าจังที่กันดาวไอ้นี่เขาเฮียนไปทักที่นั่น chance กันได้นี่กันจังกันละไปทักเซลดาวนี่ NLD ရဲ့ပြဿနာမဟုတ်ဘူးစစ်အုပ်စုနဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တယောက်တည်းပြဿနာမဟုတ်ဘူးအာဏာရှင်တွေနဲ့ပြည်သူ55တန်းမြောက်သောပြည်သူလူထုရဲ့ပြဿနာဖြစ်တယ် ไอ้รำช่วยตัวเตะสิไปเตะอาลูกชิ้นเขาบวยนั่นสวรรค์นี่เราวะมิเลียนสมมาจวงอมนะบ้านมันไม่ป่วยจานสองส่งมาบวยที่บวยท่ากันนี่สว่างส่วนมีตีนจะกันเตละนี่ให้บวยนะอันนี้จุกเสียนกระชินกระเรนน้ำจะมีน้ำที่เวลาบวยง่ายเราวะกันซะกันจังตานะหุ่นตัวนี้ ပြည်သူပြည်သားတွေကျွန်တော်တို့စုစည်းနိုင်ရင်မင်းအင်မတန်ဆိုးဝါးတဲ့မင်းတွေမခံနိုင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီအစုစည်းဖို့လည်းလိုပါတယ် now တန်ခါအားဖယားမလွန်ဆန်နိုင်ဆိုတဲ့စကားပုတ်ဖြစ်ပါတယ်ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေအားလုံးစုပေါင်းရင်ဒီအာဏာရှင်စနစ်ကမခံနိုင်ပါဘူးဒီနေ့ဒီချိန်မှာ Roman Catholic ဗမာပြည်ရဲ့အကြီးဆုံးဖုံးတော်ကြီးဖြစ်တဲ့ Charles ဘောင်ဘုံရဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ကိုကျွန်တော်တို့အပြည့်အဝထောက်ခံပါတယ် Baptist Convention ဗမာပြည်ရဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ကိုအပြည့်အဝကျွန်တော်တို့ထောက်ခံပါတယ်ဒီလိုတန်ခါအဖွဲ့အစည်းတွေဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေခရစ်ယာန်တွေစုပေါင်းခြင်းအပြင်ဒီမင်းဆိုးပင်းတွေကိုမကြခင်မှာကျွန်တော်တို့ဖယ်ရှင်းသွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်
အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စုပေါင်းအင်အားတော်လှန်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့လက်တွဲကြပါစို့အောင်တွဲရမကြခင်မှာကျွန်တော်တို့လက်တကားမှရှိပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ် Thank you, Dr. Rodin. Now we're gonna do the chants again. The two of the Benedict Muda Goradane, Atango, take on it. Cái gì đi quên line ha, đi quên line lùi tôi sẽ đi vào để tôi video. Đi quên line ha, tôi skill chưa ra, nếu làm gì bây giờ mình chơi nhà mình đi rồi. Cái đó nó đúng là tìm cái skill chưa có đi chính là lại rằng phát đến cái luôn ha. Allah này tập trung, Allah mà này ra gì đấy. Allah tiếng chú này Allah mà này ra gì đấy Allah mà. Now it's so big on our table to be on. Are you ready? Ready? Đâu ye, Sipai sarkar ang tak thainan. Kan đâu ni? Sáng này là xong ni in thần anh bom pui thainan à. Ông San Suu Kyi là anh thuê thuê anh dùng song tên sủa thầy nan. General Min ông huê tu man kan du lâu. Dictatorship tu man kan du lâu. Pai thak ni rok se. Sipai sarkar na pai thak ni rok se. Rap taka pai thak ni rok se. We're gonna get military, right? We are not bringing military, right? We want democracy, right? What do we want? Democracy! For our country, what do we want? So let's take our country, same. Let's save our country with our voice. Same. Let's free with our voice, our country. Free. Let's free with our voice, with our country. Free. Let's save our country with our voice. Free. Let's save our country. Save. Save. What do we want? Democracy. What do we want? Democracy. Let's free our country. Free. Let's save our country. Save. Hello, check it out. Subiro, see the support army. Thank you, everyone. Next,
I want to invite Mr. Alexa Vani. Alexa Vani, VA China, Executive Director of Global People. Yeah? He's going to speak about call for action statement today. Alexa. มีอย่างสัตว์เงี้ยก็ให้จะฟิตไทยเสียชัวหารังอ่ะตัวนักการตีลันสอนนี่ต้องเวลาก็ลงอ่ะชัวมีสังขัดสุกันทิ้งปนนี่ไหมเท่นี่ Your solidarity with the people of Myanmar, our sisters, our brothers, and our country. And also thank you, our Hoosier friends, those who show up today to show solidarity with your neighbors, your newcomers. We are humble and we are grateful for welcoming us to be with you so that we can start our new life in this land of freedom and opportunity. We have come here to stand with democracy in Burma and Myanmar. And to not just denounce and reject the actions of the Burmese military in Burma, but also to make sure that we win, that democracy wins in the country. To be able to do that, we'll be taking actions, concrete actions, to effectuate change in Burma. We will be doing everything we possibly can, utilizing our freedom and our knowledge, all our abilities to fight this terror in Burma. There is very reason we gather today here. But this is just the beginning. As you all know, we formed Free Myanmar Campaign USA in the very first day, in February 1st. And we had just organized another protest on Wednesday, and this is the second time we are doing it. That we will not stop together with you, coming with one thing. Even years, this time, comment không like sửa lên nha có like phải lòng Rizal channels khi tu sống sông tê in giờ phải in chung là làm thuốc cái gì á in comment tiếp có muốn nuông khóc này chia ra một cái tập anh này tụi ba cũng sâu sâu nha. That is why we are thankful. We send our applause to the United States government, especially the President Biden, the Chief Administration, and also the U.S. Congress, our friends, senators, and Congress. Now, we have already spoken to our senators. We have sent letters to them, and on behalf of them, especially Senator Tonya, our great senator, Senator Tonya, on the Senate Committee on Foreign Relations, already is working to sponsor a bill, a resolution, that will not only bring bipartisan, democratic republicans, the fight of the U.S. Department of State, but also
with us to fight against the military dictatorship in Burma. We will make sure we will work with our friends in Washington and here in Indiana to lead the international effort to help democracy restore inside Burma. Now, we believe that international community can help us as well. Not just the US, but also the United Nations. The United Nations Security Council already released a statement expressing great concern in Burma. And we are grateful especially to the General Secretary who was in capacity and his power blessed to mobilize the international community to make sure that the actions of the military, which is illegal, will fail. We also urge the international community and the United States to work with its allies, France, Japan, South Korea, India, to make sure that the policy, the substantive policy, the action that we are going to be taking will be effective and produce the outcome and the goal that we want. Finally, we also today stand here and express, reiterate, reaffirm our commitment and our support to the people of Tanzania. We join civil disobedience movement, also the non-violent movement. We know the demonstration has already taken place in Myanmar this morning, early morning, last night. We send our best wishes, the strongest message, solidarity, and we stand with you. And we are close to working. We are close to standing as we move forward. The military action is not only unjust, unlawful, but unfair, not fair, because it was not fair. And also not good. Bad. It's devoid of love and consumption. Those brothers, their families, let's say they don't know. Nowhere is going to read that. We need to love each other, stand together, and put every effort possible. So today I ask everyone of us, this Father's Day, and also those who are watching online across the United States,
It's about 1:30 p.m. right now. We're trying to around, just before you go to 3 o'clock, but we still have a couple more items on our agenda today. We're going to have a tent, and then we're going to have a cookout.
ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီရင်ချင်းမှုကကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးပဲရှိအောင်မဟုတ်ပါဘူးဟောပြည်သစ်စာပြည်နဲ့တကယ်ရှိပြီးသားပါစပိန်နိုင်ငံမှာလည်းစပိန်နိုင်ငံမှာလည်းရှိတယ်မြောက်အမေရိကမှာလည်းရောက်လာပြီတောင်အမေရိကမှာလည်းရောက်လာပြီအေးရှားလည်းရောက်လာပြီလက်စုံဘောင်းထုတ်တာဖြစ်တယ်မကောင်းဆုံးကမိစ္ဆာတစ်စပါတပေါင်းသူများနိုင်ငံမှာတပေါင်းကိုပဲကွာတယ်ကွာစစ်တပ်ကကျွန်တော်နိုင်ငံတော်လာပြီးတိုက်ခိုက်တာဒီကောင်တွေကစစ်တပ်ကတော့တပေါင်းတွေဖြစ်တယ်စစ်တပ်ကတပေါင်းဖြစ်တယ်နိုင်ငံတော်တစ်စပါဖြစ်တယ်ဒီကောင်တွေကကျွန်တော်တို့Civil disobedience လို့ခေါ်တဲ့ movement Civil disobedience movement ကျွန်တော်အားလုံးပါဒီမှာအဲ့ဒီလူတွေနဲ့ဆိုရဝင်တန်းနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကအတူတူရက်တည်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြစ်တင်လာပြချင်တယ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဆွေရရင်တရားလေပတ်တွေကိုရက်တက်သွားလို့ရပါဆွေရဝင်တန်းနေတာဝင်ပြတဲ့ပြည်သူတွေလုံးဝတာဝန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပြည်သူတွေအားလုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအတူတူရှိနေတယ်အဲ့ဒါပြည်သူတွေလည်းအတူတူရှိနေတယ်စကိုင်းဝင်ကြီးကရင်ပြည်နယ်ဝင်ကြီးမူပြည်နယ်ဝင်ကြီးအားလုံးကအဲ့ဒီတော့လုံးအလုံးဖြုတ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ ตุนก็ทราบเขาเลยไม่ดุมเขาอินตุยอารอนทอนี่ซะกงโซเขาอินตุระตานะကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူပြည်သားတွေအစိုးရဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ကြောက်ကြမလို့ပါဘူးရဲရင်းနဲ့ဒီအစိုးရရဲ့ရန်တရားကိုရက်တအောင်ကျွန်တော်တို့တယောက်ချင်းစီလောက်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။နားစီလေးတစ်စီရတဲ့စီမဖြစ်ပါဘူး။နားစီပဲအများကြီးချိန်မှစီဖြစ်လာမှာပါ။ချစ်ပွေးပခတ်တဲ့ချစ်တဲ့ခေါင်းတော့ချစ်ပွေးအတပ်ပြီးကဒီလောကချစ်ပခတ်တဲ့ကော်မစီကစားပြီးနေခတဲ့တချီပီဟောင်းအမေချစ်ပခတ်တော့ချစ်ချောက်ပဲလို့ချစ်တပ်ပြီးကဒီလောကချစ်ချောက်မစီC'est bon? Abandon? Alors, j'ai l'autre marre. Je vais dire que tu ne peux pas oui, mais je m'ai mis à chier. Soya wendane, Jamaye wendane, Penyaye wendane, qu'est-ce que soit une wendia wendane? Ailleurs, si n'est pas où la bonne. Qui Soviet, civil, disobedient, pouvez pas oui pour. Je le paye comment? Ailleurs, si n'est pas paye pour. Alors, à tout le monde, compris la yare nous. ခုတော့ဒါဒီလိုတက်တက်ကြောကြောနဲ့ပါဝင်ပြီးမှကြေကြေတောက်မိကုန်းနေပြောတော့တယ်ကျွန်တော်ပြားကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ Thank you Urata in English next person I want to invite is Sweeper so she is one of the leaders and organizers on this campaign Sweeper would you like to say something and also where what you said Yes, we are actually not going to make any announcements right now. We want to give the floor to you. I know that a lot of you have something to say about what you're feeling, your anger, your frustration. So we invite you to come down here and just say, something that you really want to say, something that is in your heart that you want people to hear and people to know. So please come down and we will give you the floor. Thank you. ใส่ตัวในนมชวนอันน้อยให้นนชักอุละอินไงดานเต้ใส่ตัวเรียนหุ่นกันหงอันเจนี่အခုလောလောဆယ်နောက်ဆက်တဲ့သတင်းတွေကိုအင်တာနက်ဖြတ်ပြီးတော့အမှောင်ချထားပါတယ်အဲ့ဒါကိုတင်နေပါမလားရှင်မချင်ရဘူးတင်နေပါမလားမချင်ရဘူးကဘာတင်ပါမလားကဘာတင်ပါမလားရှင်မချင်ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာမကျဘူးတချင်းလေးဆက်လိုက်ရအောင်နော်
အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မတ်တပ်ကိုလည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်တော်တော်အတွက် Nakasumi Arabi Yatakan, Nalumsuma Umita Pia, Trumpet, Chindi, and Mrs. Makalain, Alan to Mrs. Makanson, Maya Solon and Chinko. Sometimes who does Yashi, Machimanapsida, Impress Yashi, Diana Biro, Alan or Hot Dutchiness, or Lucio Sheko, Sheko Trabi up to Solomia. Canada, computer. ခဏလေးကျွန်တော်ဒီ security ကနေပြီးမှလည်းပြောစရာလည်းရှိပါသေးတယ်ခင်ဗျာ sorry ပါခင်ဗျာ sorry ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ကားဖတ်ပြင်နေတာမှာတချို့တွေပတ်စံမပေးဘဲနဲ့ဖောက်တဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်တချို့လူတွေကစီးကြိုပြီးတော့ဖောက်တဲ့နေရာတွေရှိတယ်တဟိုဘက်မှာဒီတွေနေနေပါတယ်အဲ့ဒါကိုကားလေးကိုတိကျဖောက်နေလားဆိုတော့ပြန်ကြည့်ပေးကြပါကြာနေကိုကားထိုးခံရမှာဆိုလို့အဲ့ဒါကိုကားလေးတွေတိကျရှိမရှိတစ်ချက်လောက်ပြန်ကြည့်ပေးပြီးကနေတောင်းဆိုလိုပါတယ်အားလုံးတင်တဲ့ချက်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ပြည်သူပြည်သားအားလုံးကိုတိုက်ခိုက်နေကြတာကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ကချင်းချင်းကျွန်တော်တို့တိုင်းဒေသချင်းချင်းစီးလက်ပြန်ပြီးမှတိုက်နေရဖြစ်တာအဲ့ဒီတိုက်နေတဲ့လူတွေကတကောနဲ့ဆွဲရလူတွေဖြစ်ပါလေဒီအာဏာရှင်တွေကိုကြားဆုံးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအတူတကွပေါ့အင်းသားဒီကစုစည်းပြီးမှကျွန်တော်တို့တော်လိုက်ဖို့ရဲရဲတော်လိုက်ဖို့အားလုံးကိုတိုက်တွန်းစေချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ခုကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့စစ်အာဏာရှင်အလုံးမရှိစစ်အာဏာရှင်အလုံးမရှိစစ်အာဏာရှင်စနစ်ရောချက်တဲ့ဒီမိုကရေစီရရှိရဲ့ဒီမိုကရေစီစာပေါင်းတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံတစ်ပေါ်ပေါ်လာရဲ့နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးနဲ့အတိုင်းအမြင်ကအမိတော်စားချင်းကြီးနဲ့မတရားဖန်ဆီးထိုင်နေကြရတော့သူတို့အားလုံးကိုကျွမ်းကျင်မရှိအများဆုံးပြန်ရမယ်2020ဒီနေ့အထွေထွေရေးတော်ပွဲရလာတော့အပြည့်အမပြုမယ်တရားမဝင်အနိုင်ကျရယူထားပြီးနိုင်ငံတိုင်းအထက်အချအားလုံးကိုဒီလိုဆက်ရထားလို့အာဏာပြန်ဖွဲ့ပြရင်ဟဲ့ရမတရားဖိနှိပ်မှုဟာဒီကစားကြကြစစ်အာဏာရှင်စကြဆုံးပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှိပါသေးလား
Infill